Welcome to Vision Academy YouTube channel. Daily current affairs March 31st 2022 பார்க்க போறோம். So first news பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானுடைய பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்த இம்ரான் கான் loses majority after key partners sides with opposition. So opposition leader வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷரீஃப் will be next PM says Bilawal Bhutto Zardari. ஸோ இம்ரான் கான் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானுடைய தற்போதைய பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தார். ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வெனஸ்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹி லாஸ்ட் மெஜாரிட்டி இன் பார்லிமெண்ட் ஆஃப்டர் எ கீ பார்ட்னர் ஆஃப் தி ரூலிங் கோலிஷன். ஸோ கூட்டணி வச்சு தான் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ தே ஜாயின் வித் அப்போசிஷன் பார்ட்டி விச் ஹாஸ் டேபிள்ட் எ நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் அகேன்ஸ்ட் ஹிஸ் கவர்மெண்ட் இன் தி நேஷனல் அசம்பிளி. ஸோ அதனால் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் போஸ்டிங் வந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. At a joint press conference of the opposition parties here, the MQMP அப்படிங்கிற ஒரு party, a key ally of the Pakistan Tehreek-e-Insaf-led coalition government, with its 7 members, announced that it has parted way with the government. So, Mr. Imran Khan needs 172 votes in the lower house of 342 to foil the opposition's bid to topple him. So, however, வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜமீட் உலேமா இஸ்லாமா ஃபாசல் JUIF அந்த பார்ட்டியுடைய சீஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா said the opposition had the support of 175 lawmakers and the prime minister should resign அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. It was also announced that Pakistan Muslim League Nawaz PMLN president and leader of the opposition, that is Shehbaz Sharif, would be the next prime minister after the removal of 69-year-old Mr. Imran Khan. So பாகிஸ்தானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலில் இருந்த பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷனில் ரிமூவ் ஆயிருக்காரு. ஸோ இட்ஸ் லைக் நம்ம இந்தியாவில் இதே மாதிரி தான் நடக்கும். சேம் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் தான். நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷனில் பாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் பதவி விட்டு விலக வேண்டியது ரொம்ப காமனான விஷயம். அதுதான் அங்கே நடந்திருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து கோலிஷனில் அந்த கூட்டணி வச்சு ஆட்சியை அமைக்கும் போது இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ அறுதி பெரும்பான்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேக்ஸிமம் மெஜாரிட்டியில் வந்துட்டாங்கன்னா இது நடக்காது. 5 years அவங்களே இருப்பாங்க. ஓகே, அடுத்து மோடி மூவ்ஸ் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் ஃபார் பிம்ஸ்டெக். ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் சேஸ் இந்தியா வில் பி தி செக்யூரிட்டி பில்லர் ஆஃப் தி grouping. Prime Minister Narendra Modi called for strengthening the BIMSTEC, that is the Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation, and welcomed the unveiling of the charter of the organization that connects the littoral countries of the Bay of Bengal. The summit concluded in Colombo on Wednesday. So addressing the meeting virtually in Hindi, Mr. Modi said, "Today we have adopted the charter of BIMSTEC." ஸோ இந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5th மீட்டிங் நடந்திருக்கு. இதில் தான் சார்ட்டர் ஆஃப் பிம்ஸ்டெக் வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் கிரியேட்டிங் அன் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் பிம்ஸ்டெக். So the charter had given the BIMSTEC a new orientation and concrete goals. Under this charter, the members were expected to meet once in every 2 years. ஒவ்வொரு 2 வருஷத்துக்கு ஒருக்க வந்து கம்பல்சரி they have to meet அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சார்ட்டர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. So 2 components the Prime Minister called for a free trade agreement among the member countries. He mentioned the necessity for coastal shipping ecosystem and electricity grid interconnectivity as 2 of the necessary components of the evolving shape of the BIMSTEC. Next, Vikas Kumar, new MD of Delhi Metro. So the Delhi government on Wednesday appointed Vikas Kumar as the managing director of the Delhi Metro Rail Corporation according to an official order. So next, அடுத்து ISRO to step up tracking of space debris. So ஸ்பேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய சேட்டலைட்ஸ்லாம் சென்ட் பண்ணுறோம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய லைஃப் வந்து ஒரு பாயிண்டில் முடிஞ்சு போயிடும். So that leads to space debris. அதாவது வந்து வானத்தில் அந்த விண்வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத பொருட்கள் வந்து சுற்றிட்டு இருக்கதான் ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோ தே ஆர் கோயிங் டு ட்ராக் ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நியூ ரேடார்ஸ் அண்ட் ஆப்டிக்கல் டெலஸ்கோப்ஸ் அண்டர் NETRA ப்ராஜெக்ட் பீயிங் டிப்ளாய்ட் வித் ஸ்பேஸ் ஜங்க் posing increasing threat to Indian assets in space. ஆப்வியஸாக ஏதாவது ஒரு தேவையில்லாத அந்த ஜங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேட்டலைட் மேலே மோதிச்சு அப்படின்னா that leads to issues இல்லைங்களா.
The Indian Space Research Organization, that is ISRO, is building up this orbital debris tracking capability by deploying new radars and optical telescopes under the network for space objects tracking and analysis project. ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் பண்ணக்கூடிய ரேடார் வித் ரேஞ்ச் ஆஃப் 1500 கிலோமீட்டர் வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் an optical telescope will be inducted as part of establishing an effective surveillance and tracking network under NETRA. ISRO chairman is Somnath told the Hindu. ஸோ இந்த ரேடார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா indigenously designed and built. Radars and optical telescopes are vital ground-based facilities for keeping an eye on space objects, including orbital junk அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So we have a plan to have 2 such radars deployed 1000 km apart for spatial diversity. At present, we have a multi-object tracking radar at the Sriharikota range, but it has a limited range அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க Mr. Somnath. So Rajya Sabha set to bid farewell to 72 MPs tomorrow. So MP வந்து பார்த்தீங்கன்னா once in 2 years வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டையர்ட் ஆவாங்க. ஸோ அதாவது 1/3 ஆஃப் தி எம்பிஸ் வந்து ரிட்டையர்ட் ஆவாங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நடக்குது. The Rajya Sabha is set to bid farewell to 72 retiring members across parties on Thursday. Chairman வெங்கையா நாயுடு. ஸோ எப்போவுமே வைஸ் பிரசிடென்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபாவாக இருப்பாங்க. ஸோ வெங்கையா நாயுடு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ காலகட்டத்தில் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கார். அவர் தான் ராஜ்யசபாவோட சேர்மன். ஸோ சேர்மன் வெங்கையா நாயுடு அனௌன்ஸ் தட் there would be no question hour or 0 hour in order to allow the retirees to make their farewell speeches, and he will also host a dinner for them, and some members will host a cultural show also. Dola Sen, that is Trinamool Congress alanga, Tiruchi Shiva DMK, Rupa Ganguly BJP, and Ramachandra Jangraj BJP, அதே போல வந்தனா சாவன் NCP are to sing, and சாந்தனு சென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா will play the guitar அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க. இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் எப்பவுமே ஒரு ஃபேர்வெல் பார்ட்டி வைப்பாங்க இல்லைங்களா. ஸோ சேம் கைண்ட் ஆஃப். ஸோ எப்பவுமே once in 2 years வந்து 72 MP வந்து ராஜ்யசபாலேருந்து ரிட்டையர் ஆவாங்க. ராஜ்யசபா இஸ் அ பெர்மனன்ட் பாடி, தட்ஸ் we have to know that. லோக்சபா பெர்மனன்ட் பாடி கிடையாது. 5 years ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலைக்கப்படும். ஆனால் ராஜ்யசபாவில் 72 தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் ஆவாங்க. அந்த பிளேஸ்க்கு மறுபடியும் எம்பிஸ் வந்து செலக்ட் ஆகி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலிருந்தும் வருவாங்க. கைண்ட் ஆஃப். India's food responses Vasudhaiva Kudumbakam. Its journey from chronic food shortage to surplus producer partnering. The World Food Program has lessons for the developing world. Global hunger is on the rise, driven by the climate crisis, the COVID-19 pandemic, shocks, conflicts, poverty and inequality. Millions are living in hunger and many more do not have access to adequate food. நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு முக்கியமான விஷயங்க, உலகத்தில் இருக்கிற 40% மேற்பட்ட மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are hunger, அதாவது பசியில் வாடக்கூடிய மனிதர்களாக இருக்காங்க. So most people are living in hunger. Then in 2015, when the member states of the United Nations, including India, agreed to Sustainable Development Goals that provide a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet, now and into the future. In 2019 la pakrappa pathina 650 million people around the world suffer from chronic hunger, and 43 million more than in 2014 னு சொல்லிருக்காங்க. பாருங்க, ஒரு 5 இயர்ஸ்ல வந்து கிட்டத்தட்ட 43 million people எக்ஸ்ட்ரா தான் ஹங்கர்ல இருக்காங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Since the onset of pandemic, the number of people on the brink of starvation has doubled. 135 million people pre-COVID a year ago to 270 million அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸை இப்போ இம்மீடியட்டாக நம்ம நிறைவேற்ற வேண்டிய ஒரு எட்ஜ் பாயிண்டில் தான் இருக்கும் இந்த குளோபல் கோல்ஸ். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். 17 கோல்ஸ் இருக்குது சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ். UN வந்து கொண்டு வந்தது. இது எல்லா கண்ட்ரிஸுமே அடாப்ட் பண்ணி எடுத்து வந்திருக்காங்க. It's a collection of 17 interlinked global goals designed to be a blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. So the sustainable development goals வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2015ல செட் பண்ணாங்க. யாருன்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஜெனரல் அசம்பிளி UNGA. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2030ல் அச்சீவ் பண்ணணும், அதாவது 15 இயர்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இதை தே ஆர் இன்க்ளூட் இன்
They are included in a United Nations General Assembly resolution called the 2030 Agenda, or what is colloquially known as Agenda 2030 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ 2015க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் எஸ்டிஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க. இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் தி மில்லினியம் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் which ended in 2015. வாசுதைவ குடும்பகம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a Sanskrit phrase found in Hindu texts such as the Maha Upanishad, which means the world is one family. ஸோ அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது உலகமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ஸோ the original verse appears in chapter 6 of Maha Upanishads, also found in the Rig Veda. It is considered the most important moral value in the Indian society. ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் விருந்தோம்பல் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமானதாக பார்ப்போம் இல்லைங்களா. ஸோ நம்ம பசியில் இருந்தாலும் வர்றவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும். ஸோ யாருக்காக இருந்தாலும் யாரும் பட்டினியாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணக்கூடியதான் அதை மீன் பண்ணக்கூடியதான் இந்த வாசுதெய்வ குடும்பகம் அப்படிங்கிறது. This verse of Maha Upanishads is engraved in the entrance hall of the Parliament of India. So அடுத்து race to the bottom to hit workers. The food delivery sector is heading towards quick delivery of food, but is risking the safety of the delivery partners. The recent announcement by Zomato CEO Deepinder Goyal of its plans to deliver food to customers in 10 minutes has raised a small Twitter storm. ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 மினிட்ஸில் வந்து கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறப்போ they have to ride in a fast way, so that leads to டெலிவரி ஒர்க்கர்ஸுடைய லைஃப் வந்து ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜிக் எக்கனாமி, a labor market characterized by the prevalence of short-term contracts or freelance work as opposed to permanent jobs. Next, the Assam-Meghalaya boundary dispute resolution. So, Meghalaya carved out of Assam as an autonomous state in 1970, become a full-fledged state in 1972. ஸோ அஸ்ஸாமில் இருந்தால் மேகாலயா அப்படிங்கிற ஒரு மாநிலத்தை நம்ம பிரித்து எடுத்தோம் 1970. 1972 ஃபுல்-ஃப்ளெஜ்டான ஒரு ஸ்டேட்டாக வந்து கன்வெர்ட் ஆச்சு. The creation of the new state was based on the Assam Reorganization Act of 1969, which the Meghalaya government refused to accept. This was because the act followed the recommendations of 1951 committee to define the boundary of Meghalaya. Next, deviancy amplification. என்ன அப்படி பார்த்தா the act of going against the norms and laws inscribed by society is termed deviance. Violence among African American is one of the examples where deviancy amplification is witnessed. ஸோ இது ரொம்ப நம்மளுக்கு தேவையில்லைங்க. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் போவோம். நெக்ஸ்ட்டு BMJAY அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ கிரியேஷன் ஆஃப் ஆயுஷ்மான் கார்டு இஸ் ஸ்டில் த பெஸ்ட் வே டு இன்க்ரீஸ் அவேர்னஸ் அபவுட் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேஷ்னல் ஹெல்த் அட்வைசரிஸ் சேர்ந்த சிஓ வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த BMJAY அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா. ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீம். ஸோ ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா இஸ் அ நேஷ்னல் பப்ளிக் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஃபண்ட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபேமிலிக்கும் 5 lakh rupees வரைக்கும் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கறது அதோடைய பிளானு. தட் ப்ரொவைட்ஸ் ஃப்ரீ access to health insurance coverage for low income earners in the country. Roughly the bottom 50% of the country qualifies for this scheme. People using the program access their own primary care services from a family doctor. When anyone needs additional care, then PMJAY provides free secondary health care for those needing specialist treatment and tertiary health care for those required hospitalization. ஸோ 5 lakhs வரைக்கும் அவங்க வந்து ரெக்ளைம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அடுத்து வாசுதேவ குடும்பகம் ஸ்லோகன் கேன் பி ஃபவுண்ட் இன் ரிக்வேதா. ரிக்வேதாவில் தானே வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அடுத்து லேபர் மார்க்கெட் கேரக்டரைஸ்டு பை தி ப்ரிவலன்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட் டேர்ம் கான்ட்ராக்ட் ஆர் ஃப்ரீலான்ஸ் ஒர்க் கால்டு ஜிக் எக்கனாமி. அடுத்து மேகாலயா காட் full-fledged state status in the year of 1972. ஸோ இன்றைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம்.
நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்னொரு கரண்ட் அஃபேர் வீடியோவில் பார்ப்போம். Until then, stay tuned. Thank you all.